till it, lick it, trig it. For mains runt o my verden, a det I dealer man strebber etter. For Nordman or det self grunmorn I samfunnet oft up summert I to ord. Velferdsstaten. For gratis a danning ag universal helsehjelp, till kjenners foreldre permisner, ag et solid socialt. Sikkerhetsnet den norske modellen ag kjent ag boindret blåbalt. Men er det systemet virkelig den succeshistorien vi liker vi fortell. A det en bekraftig modell som andre land kan lære av, eller a det en unik construction, helt avhengig av olika tekter og en liten, homogen befolkning. Vi tar oft velferdsstaten forget. Vi forventer et sykhuset der NCR vi blir syk. At skolen ger barna vir en god start, og at staten stiller op, vi mister jobben. Men HVA er prison for den trigetten, og modellen over for utverdringer som kan nek den, en aldrende befolkning, kan ulycket at presset for globaliseringen. Vi skal se forbi glansbildet, og undersøk maskineriet bak velferdsstaten. Og den virkelig en modell for verden, eller en drøm som snart over? Kernen I den norske velferdsstaten er princippet om universalism. Det betyr et goder som helsetjenester. At danning og trygdetelser er rettigheter for alle innbyggere, uavhengig av inntekt eller sosial status. Det finansieres gjennom et høyt skattenivå og en sterk statlig styring. Modellen har bygget på en fundamental samfunnskontrakt. Borgeren betaler en betydelig andel av sin inntekt i skatt, og til gjengjeld garanterer staten for deres velferd fra vugg til grav. La oss se på de konkrete pilleren. Helsevesenet er offentlig finansiert og er alle lovlig besatt. I Norge tilgang til nødvendig medisinsk behandling, med kun SMA egenhandler. Det fjerner den økonomisk burden ved sykdom som lammer familier I mange andre land. Innen utdanning er helt fra grunnskole til universitet I princippet gratis. Det fremmer social mobilitet ved YGI alle uansett bakgrunn, muligheten til til higher utdanning. Arbeidslivet er preget av truppert samarbeid, et organisert samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiver, anges og staten. Det sikrer regulært arbeidsforhold, relativt høy lønninger og et styrkt stillingsvern. Om man skal miste jobben tror et robust sikkerhetsnet, I kraft gjennom NAV med dagpenger og help til kom tilbake I arbeid. En annen central del er familie I politikken. Norges ordning med foreldrepermission er blant de mest kjenners I verden. Med totalt 49 uker med 100% land for en betydelig andel er forbeholdt hver av foreldren. Det fremmer likestilling bed hjem og på arbeidsplassen. Finansieringen av det massive systemet er selvsagt en utfordring. High skatter på inntekt, forbruk, merverdi avgift og bedrifter er hovedkilden. I tillegg har Norge hatt den unik fordelen av statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet. Inntekten fra olje- og gassvirksomheten har gitt staten en finansiell buffer som andre land har, og handlingsregelen tillater en forsiktig bruk av disse midlene for å finansiere velferden over statsbudget. Den kombinasjonen av høy skattevilje, sosial tillit og oljeinntekter har gjort den norske modellen mulig. Spørsmålet er ikke lenger om velferdsstaten har vært en suksess, men om den er bærekraftig for fremtiden. Vi står overfor
dipt gripend utverdringer. For det farst demography. Elder Bogen betyr at det blur stadig flur pensionister og pleitringend for erkassiktiv. Kan vi oppretthold dagens nye pensioner og helsetjenester, NCR regnestikket, ik længere GGR op? For det andre, økonomisk bærekraft. HVA skyr NC algentekten gradvis phases ut? Arresten av norsk. Økonomi robust nok til vi bør vekten av velferdsstaten alene? Det krever en vanskelig omstilling må nye, grunn og kunnskapsbastige samtidig ser vi tegn til en social ulikhet. Selv om Norge fortsatt er et av verdens mest egaliter samfunn, har forskjellen mellom fattig og rik jakt. Det utfordrer selvkjørnen I modellen, som bygget likhet og SMA forskjeller. Utdanner vi folk til vi forsk den delikat balansen velferdsstaten hviler på? Forster den yngre generationen at diskgading ikke kommer gratis, men krever fælles indsats og high skattemål? Beim utvikle velferdsstaten med ansvar og tør vi til de vanskelige debatten om prioritering, effektivisering og fremtidig finansiering. Hvis du vil sikre at velferdsstaten bester for fremtidige generationer, men du engaster deg nu. Det handler ikke bare om vi stem ved valg. Det handler om det daglige valgen vi tar. Sett deg inn I hvordan skattepengen din bruks. Delta I debatten om fremtidens helsevesen og pensjonssystem. Støtt opp om den sosial tilliten som limit I samfunnet vårt. Bettel den skatt med glid. Delta I frivillig arbeid og vis solidaritet. Krev at politikken tar modig og langsiktig valg. Selv om de upopulær på kort sikt. Kunnskap om systemets styrker og svakheter avgjørende. Del den videoen diskuterer løsninger med de rundt deg, og vi en aktiv medspiller. Transformation og bevaringen av velferdsstaten starter med den deltakelse. Den norske velferdsstaten et av de mest ambitiøse sosialprosjektene I modern history. Den et symbol PHVA et samfunn kan oppnå gjennom tillit, samarbeid og en felles visjon. Men den ingen selvfølge. Den en vedlikeholds, reformers og forsveiers må utfordringen som kommer. Fremtiden til modellen forms av de valgen vi tar. I dag. Beslutningen om HVA slag samfunn vi ønsker vi leve. Og HVA via village til vi offer for det. Ligger fortsatt. I takk for at du. SP. By ses I next video.